ਹੈਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਨਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ, ਸੇਫ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 26 ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਲ, ਏ ਆ ਐਪਲ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। The apple on the tree says ਐ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। The apple on the tree says ਐ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਬੇਟਾ। The apple on the tree says ਐ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਬੀ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਬੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ। The bouncing ball says B। The bouncing ball says B। ਹੁਣ ਸੀ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਕ ਅਤੇ ਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। The curly cat says ਕ ਅੱਗੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਕੇ ਕ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। The curly cat says ਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਡੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ। The dancing dog says D। The dancing dog says D। The egg in the pan says ਐ। The egg in the pan says ਐ। The egg in the pan says ਐ। The floating fish says f। The floating fish says f। The floating fish says f।
The green grapes say g g g. The green grapes says g g g. The green grapes says g g g. The happy hen says ha ha ha. The happy hen says ha ha ha. And the happy hen says ha ha ha. ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ink in the ink pot says e e e. The ink in the ink pot says e e e. The ink in the ink pot says e e e. The ink in the ink pot says e e e. The juice in the jug says j j j. The juice in the jug says j j j. The juice in the jug says j j j. The kite in the sky says k k k. The kite in the sky says k k k. The kite in the sky says k k k. The little lamp says la la la. 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 The milk in the mug says ma ma ma. The milk in the mug says ma ma ma. The milk in the mug says ma ma ma. The nib in the pen says na na na. The nib in the pen says na na na. The nib in the pen says na na na. The orange in the box says oh oh oh. The orange in the box says oh oh oh. The orange in the box says oh oh oh. The orange in the box says oh oh oh. The pot and the pan says pa pa pa. The pot and the pan says pa pa pa. The pot and the pan says pa pa pa. The quick quail says quee quee quee. The quick quail says quee quee quee. The quick quail says queue queue queue. ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ क्वी भी कह सकते हो क्यू भी कह सकते हो ठीक है क्विल क्वील ठीक है साउंड सेम आएगी दोबारा पढ़ते हैं द क्विक क्वेल सेज क्यू 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 एंड द क्विक क्वेल सेज की ठीक है सो नेक्स्ट पेज ते चलते हैं बेटा पेज नंबर 35 35 red rose says r r r. The 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 smart star says s s s. 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 The tap and the tub says t t t. The tab and the tub says t t t. The tab and the tub says t t t. The tab and the tub says t t t.
The un and the umbrella says 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 The van in the valley says wah wah wah. The van in the valley says wah wah wah. The van in the valley says wah wah wah. The van in the valley says wah wah wah. The web on the wall says wah wah wah. The web on the wall says wah wah wah. The web on the wall says wah wah wah. The web on the wall says wah wah wah. Xmas tree says ksa ksa ksa. थोड़ा जिहा बेटा ध्यान नाल इनू साउंड नू समझना इतना आप एक्समास कहने ना एक्समास क्स क्स की आवाज़ आनी ठीक है क्स दो अल्फाबेट इकट्ठे ने के एंड एस सो इकट्ठी साउंड आएगी इन्हों की क्स क्ष क्स क्ष द एक्समैस ट्री सेज क्स 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 The Xmas tree says ksa ksa ksa. Xmas tree says ksa ksa ksa. The yellow yacht says yo yo yo. The yellow yacht says yo yo yo. The yellow yacht says yo yo yo. The zebra in the zoo says z z z. The zebra in the zoo says z z z. The zebra in the zoo says z z z. The zebra in the zoo says z z z. So देखिए बेटे किस तरह हर एक अल्फाबेट की आवाज़ जिहड़ी है किन्नी वधिया सुरीली मिठी ते प्यारी लगदी है। तुसी भी बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो। इस वीडियो दे विच जिस तरह मैं साउंड नू क्लीयर किया आवाज़ नू बोलिया आवाज़ कढ़ी है किस तरह अल्फाबेट आवाज़ दिंदा है उसनू ध्यान नाल तुसी नोट करना है। उसनू इस तरह ही उचार के बोल के तुसी देखना है। ज्यों ज्यों तुसी बोल के देखोगे तुहानू सुरीला ते वधिया लगेगा। इस वीडियो नू बार बार देखो अभ्यास करो बोलन दी सीखण दी सुरीली आवाज़ च बोलो बार बार बोलो तुहानू वधिया ढंग नाल आ जाएगा। सो इस वीडियो च इत्थों तक ही नैक्सट वीडियो जो करांगे उहदे च आपां हुण ए अल्फाबेट जिहड़ा है उसनू लिखण दी अभ्यास करांगे बोलण दी अभ्यास करांगे ते किस तरह लिखीदा है ये भी देखांगे। सो प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चे इस वीडियो में देख रहे सन आनंद मान रहे सन। तुसीं भी हुण इस वीडियो में दोबारा देख के इस नू सीख सकते हो साउंड नू गा सकते हो आवाज़ दे के ठीक है। सो मापे साहिबान तुहाडे नाल ने उन्हां दा भी धन्नवाद। अध्यापक साथियों नू बेनती है कि इन्हां छोटे छोटे बच्चों की आपां मदद करिए इन्हां बच्चों नू ये वीडियो पहुँचाइए शेयर करिए सबसक्राइब करवाइए ताकि बच्चे इस चैनल ते जुड़े रहन और लगातार कंटिन्यूसली जिस तरह काम करवाया जा रहा सिलेबस करवाया जा रहा और पॉस की ट्रेनिंग भी बच्चे लै रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं अभ्यास कर रहे हैं। वड्डे बच्चों भी तकीद है कि वह भी जारी रखन अभ्यास। सो नैक्सट वीडियो फिर मिलते हैं। साडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल।